안녕하세요, Sunim. Actually, this is the third time we've met. First time was several years ago in Bangkok during Lunar New Year. Then more recently at an international Dharma talk. But today I have a relatively simple question. For the past 50 years, I've been photographing Buddhism in all aspects throughout Asia. And my overall impression is that most temple visitors seem to treat Buddhist images as almost literal or symbolic representations of beings. I'm now taking the Buddhism 1 course, and my current understanding is that the images do not represent beings in any way, but essentially represent various aspects of the Buddhist state of mind. Is my current understanding correct? Thank you. 그림이라든지 조각이라든지 어떤 예술 작품을 보고 그 작가의 의도를 꼭 알아야 될 이유는 없습니다. 각자 보는 자기 관점, 자기가 보고 느끼는 것은 각자의 자유입니다. So when we actually see and appreciate a work of art, whether that's painting or statue or other works of art, there's no need necessarily for us to try to understand the intent of the artist. It's really up to us to enjoy the art and allow the meaning to approach us in our own way. 그러니까 지금 질문자가 태화를 보고 그렇게 느낀 것은 본인의 자유예요. You know, if you felt what you felt looking at the Buddhist images, then that's, you know, you're free to feel whatever you feel. 그러나 그것을 맞다든지 틀리다든지 옳다든지 뭐 잘못됐다든지 이렇게 말할 수 있는 건 아닙니다. So it's not something that's subject to me saying that that's correct or that's wrong or that's, you know, that's good or that's bad. 이 세상의 모든 일어나는 일들은 다 마음의 표현입니다. Because everything that happens in the world is an expression of our own mind. 그런 관점에서 볼 때는 질문자처럼 하나의 사람의 마음, 보따의 마음의 표현이다. 이렇게 해도 틀린 건 아닙니다. So in that sense, you know, your evaluation of the symbolism of painting as representing various aspects of the Buddhist state of mind is not wrong. 뭐 신이니 부처니 보살이니 중생이니 하는 것도 다 사실은 마음이지 않습니까? Because if you think about it, you know, the concept of Buddha or, you know, the Bodhisattva or the deities, the heavenly kings in those paintings are also representatives, right, of the mind. 내 마음 깨달으면 부처다 이런 말이 있습니다. Basically, if I'm enlightened, then I'm Buddha. 내 마음 자비하면 보살이다. If my mind is compassionate, then I am Guan Yin. 내 마음 성내면 아수라다. Then if my mind is angry, then I'm Asura. 내 마음 고통스러우면 지옥이다. If my mind is suffering, then I'm in hell. 내 마음 즐거우면 천상이다. If my mind is joyful, then I'm in heaven. 모든 것은 다 마음에서 일어난다. Because everything arises from your mind. 이렇게 표현하기 때문에 그 어떤 것도 다 마음의 표현이다. 이렇게 말해도 괜찮습니다. Because this is how we view the world, you know, it is okay for you to say that everything is an expression of the different state of mind. 근데 그것이 맞다. 이렇게 말할 수는 없습니다. But however, you can't say that, you know, your understanding is the correct one. 일반적으로는 탱화에 들어오는 그 그림들은 이런 겁니다. But, you know, in the kind of ordinary understanding of this Buddhist painting, this is how we interpret these. 첫째는 붓다의 형상이고요. One is the image of the Buddha. 두 번째는 보디사타바의 형상이고요. Second, these are the images of the Bodhisattva. 그다음 부처님의 10대 제자들의 형상이고요. And also images of the 10 disciples of Buddha. 그다음에 인도의 신들의 형상입니다. And also images of the various traditional gods of India. 인간 세상에서 가장 가까운 신들이 팔부 신들입니다.
8명의 신들입니다. There are 8 deities, who are closest to human beings in the Indian tradition. 그 위에가 사천왕, 4명의 신들입니다. And above there are the 4 heavenly kings. 그 위에가 인드라입니다. And above that is the god Ind. 그 위에 올라가면 이제 브라만입니다. And then above that is the Brahman. 이렇게 천상이 28개가 있습니다. And there are 28 heavens like that. 거기 건강역사라 해서 여러 인도의 신들이 묘사되어 있습니다. And there's various deities of Indian tradition that are represented there. 그러니까 이 그림에는 부처님과 보디사트바와 성문성 부처님의 제자들 그리고 인도의 여러 신들의 그림이 거기에 그려져 있습니다. So basically, all these paintings share the common, image of the Buddha, the bodhisattvas that flank him, and his 10 disciples, and all the different deities from the Indian tradition. 그러나 그것을 어떻게 그리느냐는 화가의 마음입니다. But how to represent it, that's really dependent on the skills and the intent of the painter. 그러니까 그것은 다 마음의 형상이다 이렇게 말할 수 있습니다. So in that sense, it is a product of the mind. Thank you very much. 네. Well, it's helpful and makes me more mindful not to be judgmental of other people when I'm visiting the temples, including when they tell me, don't photograph the Buddha because the Buddha doesn't like to be photographed. But overall, I'll keep your comments in mind whenever I go and photograph Buddhist art to museums or temples or wherever. Thank you very much. 그들은 불상과 부처님을 일치시켜서 생각하기 때문입니다. And those people will tell you this only because they believe that the image and the Buddha are one and the same. 그러니까 그들이 그렇게 믿는다는데 어떡할 거예요? So that's what they believe. So what are you going to do? 그들의 믿음을 존중할 수밖에 없습니다. All we can do is respect their right to have that belief. 네, 그들의 믿음의 상징이니까요. Because that is the symbolism of their faith. 네, 불상이 어떻게 사진 찍는 줄을 알겠습니까? How would a Buddhist image know that it's being taken photograph of? 부처님이 사진 찍는다고 왜 싫어하겠습니까? Why would Buddha, if he was alive, resist being photographed? 네, 싫어하고 좋아하는 것은 사람이 하는 겁니다. It's the dislikes and likes of something is done by the human beings. 네, 그렇게 말하는 그 사람이 찍는 걸 싫어한다 이렇게 이해하시면 됩니다. So basically, that person does not want you to photograph whatever image that he owns. That's what he's basically telling you.